Hey, muy buenas noches. Hoy es lunes. Today is Monday. And we are still in the book of Nehemiah. Todavía estamos en el libro de Nehemías. Hoy estamos cubriendo el capítulo 12. Today we're touching on chapter 12. I do want to shout out all of the volunteers who helped out this past Friday and Saturday with the food distribution. Quiero agradecer a todos los voluntarios que trabajaron y hicieron posible que pudiéramos distribuir comida, alimento, despensa y otros productos a 1,240 personas este viernes y sábado, y quiero agradecerles. Si me suena un poco cansado, es porque estoy cansado. If I sound a little tired, I'm sorry. It's because I'm tired. I'm not young anymore. Ya no soy joven como antes. Yes. You're so good. You're good. I thank you. Appreciate that. You're making me blush. Yeah, right. You don't blush. Which brings me to what I want to talk about today. Me lleva a este punto. No de que soy guapo, not that I'm good looking. Okay. To the point before that about not being young anymore. Al punto de que ya no soy tan joven. And we've been covering the SOAP method, Scripture, Observation, Application, and Prayer. Hemos estado usando el método de estudiar la Biblia, que es escritura, observación, aplicación y oración. And I want to make an observation here. Here we have at the beginning of chapter 12 a list of a lot of names. Our favorite part of the Bible. Tenemos aquí en el capítulo 12, casi 3/4 del capítulo es una lista de nombres. Y estos son nombres específicamente refiriendo a todos los sacerdotes y los levitas. So we have a list here. Almost 3/4 of the chapter is made up of a list of these priests and Levites, right? Or Levites. Depends on how you grew up saying it. Mm-hmm. Some say the T is silent. Some say it's not. Yeah. Some people say Levites, but I think of jeans every time I think of Levi's. Levites. See, that's why Spanish is better. It's just one word. Levitas. En español es mejor levitas. En inglés aparentemente lo puedes decir de dos formas. Yeah. So, yeah. Entonces, we have these list of names, and so I'm not going to read all of them. No voy a leer todos los nombres. Majority of them I can't even pronounce. La mayoría ni los puedo pronunciar, ni en inglés ni en español. Not even in English. I can't even pronounce a lot of these names. These are names I would not have chosen for any of my children. Estos son nombres que yo nunca, ni por un segundo sería un nombre de uno de mis hijos. Pero Salud. yes. Sorry. I just discovered that they have a name that is called Salud. Yeah. Salud in my country means bye-bye. Yeah. So me acabo de dar cuenta de que tienen el nombre Salud. Y Salud en El Salvador es adiós. So, Tal vez sorry. la gente de El Salvador que viene de la tribu de Nahuatl viene de la de Salud, right? Maybe the people, the country of El Salvador that comes from the tribal group, the Nahuatl group, maybe came from the Salud group of here in verse 7 of chapter 12. That's a side note. Yeah, it's very side note. I'm sorry. Anyways, here's my observation. Aquí está mi observación. You have in this list, if you read it with great detail, it mentions different families. Mm-hmm. Si lees la lista en detalle, no menciona diferentes familias. And it mentions different generations. Y menciona diferentes generaciones. It covers the span of 3 generations. Cubre 3 generaciones aquí. Which is really interesting because a generation to us is 40 years. So really it spans close to about 120 years of people here. Wow. So cubre cerca de... para nosotros una generación cuenta por el número 40 años es una generación. Entonces estamos hablando de 3 generaciones o de 100 a 120 años
es lo que se está cubriendo aquí con todos estos nombres. And what I love about this, again, we're talking about 70 years of pretty much the walls being destroyed, and now they're being rebuilt. They've been rebuilt. Estamos hablando de 70 años que las murallas de Jerusalén estaban derribadas, ¿no? Y terminaron el proyecto de la reconstrucción. Casi 2 generaciones. Casi 2 generaciones. Yeah. So 2 generations really don't know this place. Hay 2 generaciones que realmente no conocen este lugar. But these 2 generations stayed within the lineage of their group. Estas 2 generaciones todavía se quedaron dentro. No cambiaba, ¿verdad? Ese aspecto de que el favor y el propósito que Dios estableció con los 12 tribus, esta tribu de levitas todavía y sacerdotes, este era su llamado, esta era su profesión, esta era su vida. O sea, su propósito no cambió, estando fuera de tener una nación. Para ser líderes espirituales, ellos no necesitaban un lugar físico ni una ciudad fortificada para salir o seguir siendo haciendo su propósito en la vida. So we see here 2 generations that didn't really know Jerusalem. This was new to them, but yet because of the pact that God made with the people, breaking it up into 12 tribes, tribes specific to carry religious duties, spiritual leadership. They were born into that. It didn't change that. Their lives were marked already. Their purpose was already established. And they didn't need to be part of a physical location to carry out the purpose that God had already laid out for them. And that's one point I want to make out today. That doesn't matter the circumstance that revolves around us, that when God's hand is on us, and His word says that He has a very specific purpose. He has set us apart. And so it doesn't matter the circumstance in which we live in, it doesn't change the purpose by which God has called us. Entonces, para nosotros, sabemos de que la palabra de Dios dice de que nosotros somos escogidos, un linaje escogido por Dios, ¿verdad? Sacerdocio real. Eso quiere decir de que no importa nuestra circunstancia, ¿verdad? Las cosas que nos rodean en el momento. Cuando Dios tiene ese llamado sobre nosotros, el propósito de nuestra vida no cambia, ¿verdad? Eso es fijo. Eso es consistente, eso es el constante en nuestra vida. That is the consistent, that is the constant in our life. When everything is inconsistent, right? When there are no constants around us, the one constant that we can come back to is God's call and purpose in our lives that will never change. And so you don't need to depend on the circumstance to continue to live out the purpose that God has called you. Uno no necesita depender en las circunstancias que nos rodean, porque las circunstancias no son fijas, no son constantes, y lo único constante que nosotros deberíamos de concentrarnos en es de que Dios nos ha llamado y tiene un propósito específico en nuestras vidas que solo nosotros podemos llevar a cabo. And He will make sure that He will remain faithful to that so that it can come to be. Y Dios será fiel para que tú y yo podemos seguir adelante, vean, cumpliendo el propósito que Él tiene en nuestra vida. The second point that I want to make out is this. For the older generation that has lived through all of this. Para la generación que vivió por todo esto. They lived in a time of blessing, vivieron en un tiempo de bendición, and they lived under a time where it seemed very much like a curse. A time of chaos. Vivieron debajo de una maldición, vivieron debajo de un tiempo en que era escasez, tiempos de tribulación. So they've seen a thing or two. Ellos han vivido y han visto una o dos cosas en sus vidas. And what I love about this is that it, again, the constant of
they came back to this land with all of the terrible history, right, that it had. Con toda la historia, ellos regresaron a esta tierra, a este terreno. Ellos recordaban toda la destrucción, toda la muerte. They remembered all of the destruction. They remembered all of the death. Ellos recordaban la rebelión, o la rebeldía de la gente espiritualmente hablando. They remembered all of the spiritual rebellion of the people that lived there at that time, which caused them to become exiles, que causó que ellos cayeron cautivos debajo de otro imperio pagano. Ellos recordaron todo. They remembered all of that. But the reason why they came back, la razón por la cual que ellos volvieron, is because they chose to remember the good, and they chose to remember that there's always hope, and they chose to remember that there is a future and a blessing that God has upon them and that never changed. Ellos regresaron porque ellos decidieron recordarse en lo bueno, en lo positivo, en la bendición y la esperanza y la promesa que Dios declaró sobre ellos. God declared two promises. Dios declaró dos promesas. And he said, today I leave before you a blessing and a curse. Hoy te presento una bendición y una maldición. Choose today which one you will receive. Escoge el día de hoy cuál vas a recibir. And this was one of those moments for them, I think. What am I going to choose? Am I going to choose to sit and sulk in the place where I'm at, far away, and remain in the remorse and remain in the negative? Voy a quedarme donde estoy, ¿verdad? Y recordar solo lo terrible, solo lo feo del pasado y quedarme estancado en eso. Or they could have chosen a new blessing, new opportunities, right? A blank slate. Ellos podían escoger nuevas bendiciones, nuevas maravillas, ¿no? Una hoja en blanco. Y ellos decidieron regresar porque todavía creían en la promesa y la fidelidad del Señor, que las cosas podían cambiar. They came back because they remembered that God is faithful and that He can make something out of nothing. And their tomorrow can be better than their yesterday. Su mañana puede ser mejor que su ayer. And that, my friend, is where we are at today. We are at a crossroads in our lives where we can choose to either move forward or stay put. Tú y yo estamos en una... ¿Cuál es la palabra cuando dice crossroads en español? En una encrucijada. Encrucijada. Y podemos decidir, moviendo hacia adelante, ¿cuál va a ser mi decisión? Y uno puede quedarse ahí y no mover. O uno puede decidir regresar. O uno puede decidir caminar hacia adelante. And so, today, I know maybe you've seen a thing or two. Tal vez has visto ciertas cosas en tu vida. And some have not been very good. These past few months may have not been very good for you. Estos últimos meses tal vez no han sido buenísimos para ti. You know, maybe these past few months have been fear and worry and anxiety. Tal vez estos últimos meses han sido llenos de temor, miedo, ansiedad, maybe loss, tal vez pérdida. But always know this, that you could always choose to return to a place where God has called you, a place of blessing. Que uno siempre puede regresar al lugar de donde Dios te ha llamado, un lugar de bendición, un lugar donde Dios te va a cuidar. A place where God will take care of you. A city that is fortified now. Una ciudad que está fortificada. A place where the enemy can no longer attack and get in. Un lugar donde el enemigo ya no puede volver a entrar y tomarte posesión. And so, I pray that ministers to somebody today. Espero que eso ministra a alguien el día de hoy. But again, you don't have to read all the names. No tienen que leer todos los nombres. I just made a simple observation. Solo hice una observación simple acerca de lo que yo vi el día de hoy. Y esa es mi aplicación para mí y para ti. Always choose
Always choose hope. Siempre escoger la esperanza. Doesn't matter what you've seen in life. You may have seen a lot of negative things, but always choose to remember the good and always choose to have hope that things can be better. Siempre recuerda en lo mejor del pasado y siempre mantenga tu mano agarrada fuerte en la esperanza que mañana puede ser mejor. Thank you, Mom. Appreciate that. Can't get that from names. That's just... It's good. Okay, so, mi observación. Después de los nombres, right, entran en la historia de que es la dedicación de la muralla de Jerusalén. Right, so after all the names, and they talk about the dedication of the wall. And something caught my attention. Algo me llamó la atención cuando estaba leyendo esos versículos. Oh, okay. I thought you were talking about me. Pensé que estabas hablando de mí. Then I got your attention earlier today. What you did. You always do. Okay. All right, you're going to get into this. I know it's going to be good. Yo sé que va a ser bueno. So anyway, so versículo 31 me llamó la atención. Verse 31 just kind of caught my attention. I'm going to read it in Spanish. He's going to read it in English. Lo voy a leer en español y él lo va a leer en inglés. Y se conduje a los líderes, este es Nehemías, se conduje a los líderes de Judá a la parte superior de la muralla y organicé 2 grandes coros para dar acción de gracias. Right? Dice, uno de los coros se dirigió hacia el sur, por encima de la muralla, hasta la puerta del estiércol. So I led the leaders of Judah to the top of the wall and organized 2 large choirs to give thanks. One of the choirs proceeded southward along the top of the wall to the dung gate. So, a few weeks ago, we talked about the different doors and what the dung gate meant, right? So, unas semanas atrás hablamos de ciertas puertas. Una de ellas es la puerta del estiércol y de lo que se trataba. Y básicamente el nombre va con lo que era. Right? La puerta del estiércol era donde tiraban todo el estiércol, tiraban toda la basura. Yeah. You know. And you can go back to YouTube and watch that. It's titled Estiércol. See, well, I just said that it's what's it titled from Spanish to English? I think I just called it. I think I just called it poop. I think I just called it poop. Yeah. Anyway. Pero uno puede ir a YouTube. Yes. Y ver esa enseñanza, esas observaciones. So that gate, right? It was created specifically for that what area. The name was, right? That it is you just pretty much will throw away the poop and all the trash and all that. Yeah. So what I found interesting is that they are giving God thanks for the entire wall. Yes. Including that gate. Yes. Right. So, lo que me parece interesante es que le están dando gracias a Dios por toda la muralla, incluyendo esa puerta. Yes. Right? And it made me think, right? Why would you want to give thanks for a poop door? Right? Yeah. Y me hizo pensar, ¿por qué le quieres dar gracias a Dios por una puerta de estiércol? Right? And not even that, if you go down all the way to verse 43. Y no nada más eso, si vas totalmente hasta el versículo 43, dice que se ofrecieron muchos sacrificios durante aquel día de gozo porque Dios había dado al pueblo razón de alegrarse. Okay? If you read that first sentence. Verse 43 says, many sacrifices were offered on that joyous day, for God had given the people cause for great joy. Okay, so, están dando gracias porque es motivo de alegría el tener la puerta del estiércol, right? So they're rejoicing and giving thanks because it's a cause of great joy to have a poop gate. Yes. Right? So I'm like, okay, Lord, what are you saying? Right? It's like, okay, Señor. That's what I'm thinking. That's an, oh, Evelyn, what are you saying? ¿Qué estás diciendo? Me recordó en 1 Tesalonicenses 5:18, right? It just reminded me of 1 Thessalonians 5:18.
Primera Tesalonicenses 5:18 dice, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen en Cristo Jesús. If you can read it in English. Yeah, it says, be thankful in all circumstances, for this is God's will for you. God will for you who belong to Christ Jesus. I have another verse I'll share later. Okay. Nosotros pertenecemos a Cristo, right? We belong to Jesus. And His will to us is that we are thankful in all circumstances. Y su voluntad para nosotros es que estemos agradecidos en toda circunstancia. Para mí la puerta del estiércol significa toda la basura que ha pasado en nuestra vida. To me, the dung, am I saying it right? The poop gate. Yes. It's easier to say poop. The poop gate symbolizes all the bad things that happen in our lives. Yeah. So why would I be thankful for that? Yeah. ¿Por qué voy a estar agradecida por eso? Y, Dios está diciendo, esa es su voluntad para mí. God is saying that's His will for me to be thankful in all circumstances. De estar agradecida en todas las circunstancias, en toda circunstancia, en toda situación, sea buena o sea mala. Circumstances being good or bad. And I think that's hard for us, especially if you're going through something really, really hard. Yeah. How can I be thankful, right? Yeah. I'm suffering here. I'm sick, or my parents are sick, or my kids are sick, or I don't have a job. How can I be thankful, right? Yeah. ¿Cómo puedo estar agradecida cuando, yo estoy enferma, o mis papás están enfermos, o mis hijos están enfermos, o no tengo trabajo, o ¿cómo puedo estar agradecida, right? But God wants us to be thankful. And I think the idea of being thankful in all circumstances is because you can see His goodness in those circumstances. It's a way of putting our mind, or focusing our mind into what is God doing in that situation, right? El estar agradecido en toda circunstancia o en esa situación nos ayuda a enfocarnos en lo que Dios está haciendo en medio de esa situación. It's good. So it's a way of helping us. God is trying to help us to say, don't put your eyes on the poop, but look what I'm doing, through all these, stinkiness, right? Yes. Lo que Dios está diciendo es que no te enfoques en el estiércol, sino que enfócate en todo lo que yo estoy haciendo, sure. Alrededor de todo esto. El estiércol es abono, right? Que lo usamos para traer vida eventualmente, right? The poop it's how do you say abono? It's fertilizer. Fertilizer, right? Yeah. And from that, we use that to, bring life, to make, it's the things better and things that grow even better, because there are nutrients and stuff like that, and all that smelly stuff, right? Yeah. There is something good that comes from that smelly thing, right? Yeah. Hay algo bueno que viene de eso apestoso, right? Yeah. Y eso es lo que Dios quiere. En lo que Dios quiere que nos enfoquemos. That's what God wants us to look at. Not to see the poop, but to see what He's doing through that whole thing, right? Yeah. No enfocarnos en el estiércol, pero en lo que Él está haciendo a través de todo eso. Yeah. You said you had a verse. No, I was just going to say that it brings to memory Ecclesiastes chapter 3 verse 1. Yes. Me trae a mi memoria, ¿no? Eclesiastes capítulo 3 versículo 1. I have it here in English and Spanish. I think aquí en español and en inglés. But it's a fresh reminder, right? Yes. That for everything there is a season, a time for every activity under heaven. Mm-hmm. In Spanish, I guess I have it in English only. I do have English in English. Why do I have English in English? En español
Dice Eclesiastes 3:1. Dice de que hay una temporada para todo. Hay una temporada para todo. Un tiempo para cada actividad bajo el cielo. So, again, a reminder that, you know, timing is everything. And it's involved into every active part of our lives. And you can't go through life without having some dung. Uno no puede vivir una vida sin tener estiércol. I mean, it's part of life, right? Es parte de la vida. And it's just like Evelyn said. I mean, we can choose what we focus on. Podemos escoger en qué nos enfoquemos en, ¿verdad? There's another verse in the Bible that I heard Mark Gungor say in a marriage conference. Hay otro versículo en la Biblia que yo escuché al pastor y también alguien que vino para hacer una conferencia para matrimonios en la iglesia hace unos años atrás. Un versículo que jamás leí en la Biblia hasta que él lo dijo. A verse that I had never heard of or read before until he said it. But él dijo, Proverbios 14:4, sin bueyes un establo se mantiene limpio. Piensa en eso. Sin bueyes un establo se mantiene limpio. ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes quieren un establo limpio? Todos, ¿verdad? Pero ¿cuántos de nosotros queremos comer carne? ¿Verdad? O queremos ser productivos, ¿verdad? Se dice el siguiente parte de ese versículo, pero se necesita un buey fuerte para una gran cosecha. So es parte del balance de la vida, ¿verdad? I want to share this verse with you. It's in Proverbs 14:4. I'm going to read it in the NIV. In the NIV instead. But it says there, and Mark Gungor said this in a marriage conference, and I thought it was hilarious. But he says, where there are no oxen, the manger is clean. We like clean mangers, right? But listen to the second part of this verse. But from the strength of an ox come abundant harvests, right? So we want the harvest. Queremos la cosecha, ¿sí o no? Alguien diga amén. Amén, pastor, quiero cosecha. You're like, oh, yes, I want a harvest, right? And it's like, Pastor Steve, con el teclado. You know, we want the harvest. We want the great times. We want all of the blessings, right? We want all of that, but we don't get there. We can't get some of that without having some dung in our life. And that's part of the balance. That's part of the beauty of life. Es parte de la belleza de la vida. Queremos la cosecha, necesitamos el buey, pero el buey va a producir estiércol. Y alguien lo tiene que limpiar. Y tú puedes enfocarte en el estiércol, ¿verdad? Y en el establo todo sucio, o puedes enfocar en que tienes un buey que produce cosechas en tu vida. Yes. Amen. 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 I love that. Thank you, Evelyn. You have more? No, I just, again, you know, the general we, but maybe, you know, we as in the people that tend to see the glass half full. Yeah. We tend to see the negative in the stuff, and we had to learn to be grateful. True. And be grateful for what we have, and be grateful for what God is doing through everything. You know, a veces you know, nos enfocamos, y estoy hablando de aquellos que vemos el vaso medio vacío, right?
nos enfocamos más en lo negativo. Yo soy así. I'm being honest. I'm like that. I'm a little bit of a half glass full, half glass empty kind of guy. Nos enfocamos en lo que no tenemos o en el dolor y realmente debemos de enfocarnos en lo que tenemos y en las bendiciones que tenemos. Pueda que sea la situación por la que estamos pasando ahorita, o sea que fue alguna situación en el pasado que todavía duele. It could be something that you're going through right now, or might be something that you went through a few years ago, but it still hurts. And I think to be able to move on, to be able to have the life that God wants you to have, we have to be grateful. We have to forget and realize the poop is part of life. Let's deal with it, but then let's put our eyes. Let's clean it up and get it out. Exactly. Right. En lugar de enfocarnos en el estiércol, en la vida va a haber estiércol, no importa qué, es en lugar de enfocarnos en eso, enfocarnos en, ok, limpiemos eso y movamos. Saca tu pala. Exacto. Y agradezcamos, que va a venir una cosecha o que algo bueno va a venir de eso. De nuevo, el estiércol cuando lo ocupas en una planta, la hace más fuerte, la hace más grande, trae fruto. Right? When we use fertilizer, manure. Thank you, that's the word, manure. That's the word. I didn't want to say the word, but that's the word I was trying to. Yes. So when we use manure, on a plant, it just because it has the word man in it, and this is going to be Father's Day this weekend, so I didn't want to use that word. I'm just saying, paints men in a very negative light. Pintan los hombres de una manera muy I hadn't even thought of that. You don't, but I do. I'm a man. Anyway, those things. Poop. Sí. Okay, so you use manure. Manure. You use it on a plant, right? It makes it grow, makes it stronger. Yes. It gives fruit. Yes. So what are the things that through that situation, negative situation can make you stronger and make you grow and give fruit. That's good. Right? I mean, ¿qué parte de ese estiércol te puede hacer crecer más, hacerte más fuerte y dar fruto? Right? Si nos enfocamos en eso, las cosas pueden seguir doliendo. I mean, that's puede seguir siendo afectado, si es una enfermedad, puede seguir con la enfermedad y pero vives una vida diferente, te levantas diferente, ves tus bendiciones de una manera diferente, ves tu casa diferente, ves a tu familia diferente. ¿Por qué? Porque no te estás enfocando en el estiércol, en la enfermedad o en el problema, te estás enfocando en la bendición. Right? I mean, if you put your eyes on the blessings, your life becomes different. That's you right. are different. You wake up differently, because your eyes are not on the poop, but on the blessings. Even if you're still sick, right, or you still don't have a job, or you're still, the situation is still there, it's still present. Even then, you still, can live a life that God wants you to live, a life of a blessing, of joy, of thankfulness, because you're putting your eyes on what, on the blessings that you have around you instead of the poop that is around you as well. Yeah. That's awesome. There's a lot of positivity in this chapter. Siento que hay mucha esperanza en este capítulo. And it's very inspiring. I think this chapter is very much deals with being able to look at everything from the right attitude and the right spirit. Siento que este capítulo enfoca o está enfocando o tocando ese punto en general por todo el capítulo, sin decírselo, como que
no es de que es muy obvio o lo dice muy abiertamente, ¿no? Pero que hay mucho que tú y yo podemos exprimir de este capítulo que dice que dependiendo en la actitud que nosotros tomemos en la vida, cómo vemos las cosas, la perspectiva, va a dictar la calidad de vida que vamos a tener. The perspective of how we view our circumstance and situation, right, will not only affect how we make our decisions, right, because it will. That attitude will affect how we decide certain things, but it also determine the quality of life that we will have. I know, well, I'm gonna have a few extra minutes, but you just reminded me of my grandmother, you know, when you said about attitude. You know, me recordaste de mi abuelita cuando hablabas de actitud. Mi abuelita, la mamá de mi mami, my mom's mom, she had a hard life. Ella tuvo una vida muy difícil. Mi abuelito le entregó su vida al Señor en sus 50s. My grandfather gave his life over to the Lord in his 50s. So, you know, for a long time, long time, right? I mean, she had a hard life. He would, you know, he was a womanizer. You know, he was a very jealous man, and he wouldn't let her do much. Would like to control her. You know, mi abuelito era un mujeriego y él era muy celoso y la controlaba mucho. But and even after he gave his life over to the Lord, I mean, my grandma lived a very what's the right word? She had a very rough life in general, right? Mi abuelita tuvo una vida difícil en general, aún después que mi abuelito aún dio su vida al Señor, pero she always had a smile on her face. Ella siempre tenía una sonrisa, and she will always say, tomorrow is a new day. Y ella siempre decía, mañana es un nuevo día. And it just, you know, it makes a big difference when you know, when it doesn't matter what's going on in your life, you know, that you have that hope. Hey, tomorrow it's a new day. God is still with me. She will love to sing. She loved to sing, you know. Ella, su actitud siempre era, Dios está conmigo, y le encantaba cantar. So, siempre la escuchabas. Ella cosía vestidos y ella le encantaba cantar himnos. She would love to sing hymns, and she will sing you know, her favorite hymns, and she will be always worshiping, but she knew, you know, God has me, I'm good. Tomorrow is a brand new day. If it was a rough day today, tomorrow is a brand new day. Wow. Right? Sí, ella siempre cantaba sus himnos favoritos y siempre estaba alabando y you know, si tenía un día difícil, ella siempre decía, yo sé, Dios me tiene en sus manos y mañana es un nuevo día. And I think she might have never known how much that, now that I'm older, you know, and I have gone through stuff, and how much that phrase. You know, impacted me. Yeah. You know, yo creo que ella nunca supo como una frase tan pequeña, y ahora que soy adulta y pues he pasado por cosas en mi vida, como esa frase pequeña me impactó tanto, you know, porque me recuerda, hey, mañana es un nuevo día. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. You know, God's mercies are new every morning, right? So I just, you know, it's that attitude, you know. Tomorrow it's a brand new day, you know. Es esa actitud, mañana es un nuevo día. Y Dios es el mismo, God is the same. His mercies never end, sus misericordias nunca terminan y son nuevas cada mañana. They're new every morning. So, you know, let's have that attitude, right? Tenemos esa actitud positiva, right? No importa mis circunstancias ahora.
No importa qué tan difícil haya sido el día de hoy. Doesn't matter how hard today was. Tomorrow is a brand new day. Mañana es un nuevo día. Yeah, we have to have hope in God. Tenemos que tener esperanza en Dios. I heard this phrase, I'm going to steal it. Escuché esta frase y lo voy a robar. If God was a condemner, He would have, if He was a condemning God, He would have sent somebody to condemn us. But God is a saving God. Yes. And so He sent someone to save us. Wow. Si Dios fuera un Dios condenador, hubiera enviado un hombre para condenarnos. Pero Dios es un Dios que salva. Y por eso envió un hombre para salvarnos. Wow. Y Él todavía está en el negocio de salvarnos y darnos esperanza y darnos vida. He's still in the business of giving us life, salvation, and hope for a better tomorrow. And that's why Jesus came, to give us hope. Jesús vino para darnos esperanza. You know what I love about your grandmother? ¿Sabes lo que amo de tu abuelita? She loved me more than Jose. Me amó a mí más que Jose. Ella me lo dijo. She told me that. That's not true. She did not say that. She did not say She didn't say that. Ella dijo, ahora el secreto. The secret's out. Oh my gosh. I had no idea. Yes. I'm going to ask her when we go to heaven. Le voy a preguntar a mi abuelita cuando lleguemos al cielo, a ver si es cierto. She did. When we got married, cuando nos casamos. I don't know if she said that to everyone. Probably. No sé si ella dijo eso a José. todos. Vamos a preguntar a José. Maybe I just looked good that day. I don't know. And I also think she said the best gringo too. So maybe that just is another. The only gringo. Incluyó que era el mejor gringo. Él es el único gringo de la familia. Soy el único de la familia. So. But anyways, I'll take it. Gracias, abuelito. Thank you, abuelito. Evelyn, can you pray for people today? Okay. And then we'll close out that way. Thanks for being with us. Gracias por acompañarnos esta noche. Evelyn va a orar sobre ustedes el día de hoy. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, porque tu deseo y tu voluntad, Señor, es que estemos agradecidos. Gracias, Señor, porque tú quieres ayudarnos, Señor, a tener una vida bendecida, Señor, a ver más allá de nuestras circunstancias y de nuestros problemas, Señor, a ver que tú aún, Señor, cumples promesas, Padre Santo, aunque todo a nuestro alrededor tal vez esté destruido como las murallas, Señor, pero tus promesas continúan de pie, tus promesas se cumplen aún, Señor. Tu deseo es bendecirnos, Padre Santo. Ayúdanos a enfocarnos en eso, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a ver la bendición que viene, Señor, del dolor, Padre Santo, la bendición que viene, Señor, de la enfermedad, o la bendición que viene, Señor, de las circunstancias difíciles por las que estamos pasando, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a confiar en ti. Ayúdanos, Señor, a poder ver más allá del mal olor, Señor, o ver más allá, Señor, de lo que se está pudriendo tal vez a nuestro alrededor, pero ver los beneficios, Señor, que vienen de eso, cómo nosotros podemos crecer más y ser más fuertes y acercarnos más a ti, Señor. Padre, si hay alguien que nos está viendo, Señor, que está en medio de problemas difíciles, Señor, o de enfermedad, Padre Santo, o de falta de trabajo, Señor, Padre, llena de tu paz, Señor, en este momento. Llena, Señor, llena sus casas, Señor, donde estén, Padre Santo, Señor. Sí, llénalos de tu paz, de tu esperanza, Señor. Padre, que ellos sepan, Padre, que tu plan es para bendecirlos, Señor. Tu plan es para prosperarlos, Padre Santo. Señor. Y que, Señor, estas circunstancias simplemente tú las permitas para que podamos crecer. Ayúdale, Señor, a dar gracias. Cuando empezamos a dar gracias, Señor, nos empezamos a enfocar en ti. Cuando empezamos a dar gracias, nos empezamos a enfocar en las bendiciones que tú nos has dado, Señor, a pesar de la circunstancia en la que estamos, Señor. Gracias, Padre Santo, Señor, porque
Tú te mueves aún en medio de lo difícil, tú te mueves aún en medio del dolor, tú te mueves aún en medio de la pérdida, tú te mueves, Señor, aún en medio de la enfermedad, Señor. Tú eres un Dios de misericordia, tú eres, Señor, un Dios, Padre Santo, que nos ama incondicionalmente, Señor. Y como Él decía, Señor, tú eres un Dios que nos ama de tal manera, Señor, que mandaste a tu Hijo por nosotros, Señor, para salvarnos, Señor. Porque tu deseo, Señor, es que tengamos una vida llena de bendición, Señor. Yes. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta palabra de ánimo, Señor, que nos has dado el día de hoy, Señor. Y ayúdanos, Padre Santo. Y recuérdanos que mañana es un nuevo día. Y recuérdanos, Señor, que tus misericordias son nuevas, Señor, el día de mañana, Señor. Y que tú eres el mismo de ayer, de hoy, Señor, y de siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amen. Amen. Thanks for joining us tonight. Gracias por acompañarnos esta noche. And we pray you guys have a blessed and peaceful night with God's presence resting upon you. Esperamos que tengan una noche bendecida, sabiendo que la paz de Dios está descansando sobre ustedes. We will see you mañana. Nos vemos mañana a las 9:30. We'll see you at 9:30 p.m. tomorrow for Taco Tuesday. Mañana va a ser día martes. Vamos a comer tacos como buenos latinos. All right. We'll see you later. God bless. Bye-bye.